Very good morning, everyone. Step number 1 complete అయిందా క్వశ్చన్ లో. ప్రాబ్లం నెంబర్ 5 లో మీ సొల్యూషన్ చూడమ్మా. క్వశ్చన్ ఓపెన్ చేసి సొల్యూషన్ చెక్ చేయండి. స్టెప్ వైజ్ మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. స్టెప్ 1 ఏంటమ్మా, క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎట్ దేర్ బుక్ వాల్యూ అదర్ దెన్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అండ్ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. అసెట్స్ క్లోజ్ చేశారా? సో డెబిట్ సైడ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్ అండ్ పిక్చర్స్, స్టాక్, డేటాస్. నోట్ చేశారా? నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2, close all outside liabilities. So credit side sundry creditors, mortgage loan, realization account. Note this, sir. Yes, sir. Next step number 3, realization of assets. Assets may be realized first in way of cash or bank. So realization of assets ఏంటమ్మా, 2,30,000 plus 42,000 plus 72,000 plus 65,000. Then 4,09,000 రికార్డ్ చేశారా? క్రెడిట్ సైడ్ బై క్యాష్, వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ ఎనీ అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్? నో. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 4, సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. సో సెటిల్మెంట్ వేటికి వస్తాము? క్రెడిటార్స్ అండ్ మార్టగేజ్ లోన్. సో ఫర్దర్ క్రెడిటార్స్ 18,000 హ్యాడ్ టు బి మేడ్. సో టెల్ మీ టోటల్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీ సెటిల్మెంట్ 36,000 ప్లస్ 1,10,000 ప్లస్ 18,000. హౌ మచ్? 1,64,000. డెబిట్స్ అండ్ నోట్ చేశారా? 2 క్యాష్, వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 5, ఎనీ పేమెంట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ లోన్? నో. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 6, రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. డెబిట్ సైడ్ 2 క్యాష్ నోట్ చేశారా? హౌ మచ్? 7,800. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 7, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఎంత వచ్చిందమ్మా? లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిటా? లాస్. హౌ మచ్? 1,03,000. And that 1,03,000 should be divided in between P, Q, R, S in 4:3:2:1. 40,000, 120, 30,000, 90, 20,000, 60 and 10,000, 30. అక్కడ వరకు అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 8, అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లాసెస్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఏమన్నాం ఇక్కడ? జనరల్ రిజర్వ్ అండ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. సో క్రెడిట్ సైడ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ బై జనరల్ రిజర్వ్ బై క్యాపిటల్ రిజర్వ్ షేర్ చేశారు కదా. 4:3:2:1. సో అది కూడా కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 9, పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ క్లోజ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఎనీ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్? నో సార్. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. బట్ బిఫోర్ మేకింగ్ సెటిల్మెంట్ a person are become insolvent. But in case of insolvency of a partner, then in the case a partnership firm will face loss arising due to insolvency. చెక్ చేయండి అగ్రిమెంట్ ఉందా లేదా. అగ్రిమెంట్ ఏమైనా వచ్చారా? నో. అన్లెస్ దర్ ఈస్ ఏ అగ్రిమెంట్, ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు ఫాలో a decision made under గార్నర్ వర్సెస్ మురే రూల్. సో గార్నర్ వర్సెస్ మురే కేసులో ఏదైతే డెసిషన్ వచ్చిందో ఆ డెసిషన్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై. ఇన్ దాట్ డెసిషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ చేయండి రియలైజేషన్ ప్రాఫిటా లాస్. చూడము, రియలైజేషన్ లాస్. సో రియలైజేషన్ లాస్ ఉంటే అదర్ దెన్ ఇన్సాల్వెంట్ పార్ట్నర్, that means remaining solvent partners should bring cash to the business with respect to their realization loss. ఇప్పుడు సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ ఎవరమ్మా? P, Q, S. ఈ 3 పార్ట్నర్స్ సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ కదా. సో రియలైజేషన్ లాస్ వచ్చింది కదా. సో వచ్చిన లాస్ ని వాళ్ళు బిజినెస్ కి అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలి. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దాట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P's క్యాపిటల్, టు Q's క్యాపిటల్, టు S క్యాపిటల్. ఆ ఎంట్రీ నోట్ చేసాం మనం. నోట్ చేశారా? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ఉందా క్యాపిటల్ అని? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేశారా? 2 క్యాపిటల్స్ P, Q and S. 40,000, 120, 30,000, 90 and 10,000, 30. ఆర్ తప్ప రిమైనింగ్ మెంబర్స్ అందరు తీసుకొచ్చారు కదా. అండ్ సేమ్ అమౌంట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో రిఫ్లెక్ట్ చేశారా? బై క్యాష్ 40,000, 120, 30,000, 90 and 10,000, 30. సో లాస్ ఆన్ రియలైజేషన్ సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ అందరు క్యాష్ తీసుకొని వచ్చారు. ఇప్పుడు నిజంగా ఇన్సాల్వెన్సీ వల్ల ఎంత లాస్ వచ్చిందో ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం. ఎవరమ్మా ఇన్సాల్వెంట్? ఆర్, పార్ట్నర్ ఆర్. ఆర్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ చెక్ చేయడం ఎంత?
21,060. మీ దగ్గర ఉన్న సమ్ లో మీరు చేసిన ఆన్సర్ ఉంది కదా, అక్కడ వరకు ఆర్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 21,060. ఈ 21,060 యాక్చువల్ గా ఆర్ అనే పర్సన్ సాల్వెంట్ పార్ట్నర్ అవుతే క్యాష్ తీసుకొని రావాలి బిజినెస్ కి. మా సాల్వెంటా ఇన్సాల్వెంటా? ఇన్సాల్వెంట్. సో క్యాష్ తీసుకొచ్చే పొజిషన్ లో ఉన్నాడా? నో. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద లాస్ అరైజింగ్ డ్యూ టు ఇన్సాల్వెన్సీ ఆఫ్ పార్ట్నర్ ఆర్. ఇప్పుడు ఈ ఆర్ ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ ఎవరు బేస్ చేయాలమ్మా? రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ బేస్డ్ ఆన్ లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో. బేస్డ్ ఆన్ లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో. సజ్జనము వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 3. Calculation of last agreed capital. Working note number 3. Calculation of last agreed capitals. Calculation of last agreed capitals. Maintain 4 columns. Maintain 4 columns, particulars and all solvent partners. P, Q and S. R తీసుకొద్దాం అక్కడ. Because R is a person who is insolvent. So particulars P, Q and S. Particulars P, Q and S. Calculation of last agreed capitals. మా లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్స్ అనేది depends upon methods of maintaining capital accounts. Depends upon methods of maintaining capital account. If entity is following fixed capital method, then straight away ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏదైతే ప్రపోర్షన్ ఉందో ఆ ప్రపోర్షన్ తీసుకోవాలి. సరే, ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫ్లక్చుయేటింగ్ క్యాపిటల్ మన క్వశ్చన్ లో ఇస్తారా? ఇవ్వరమ్మా. ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా, దట్ ఇస్ ఏ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. కరెంట్ అకౌంట్ లేకపోతే ఫ్లక్చుయేటింగ్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ క్వశ్చన్ కి ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ ఫ్లక్చుయేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్? ఫ్లక్చుయేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. అండర్ ఫ్లక్చుయేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్, లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో మీన్స్ capital account after adjusting all adjustments except realization adjustment. Except realization adjustment. అంటే ఈ క్వశ్చన్ మనకు ఉండే అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏంటమ్మా? ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్, జనరల్ రిజర్వ్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్. అంతే కదా? ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్, జనరల్ రిజర్వ్ అండ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. సో స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ పర్టికులర్స్ లో నోట్ చేయండి. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్. పర్టికులర్స్ లో ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్. In that opening capital for P, how much? 1,68,000. ఎక్కడ ఇచ్చారమ్మా అది క్వశ్చన్ లో? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఇచ్చారమ్మా. క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా డెబిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. బికాస్ క్యాపిటల్ ఇస్ లయబిలిటీ, లయబిలిటీ విల్ బి హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. మా ఈరోజు డిజల్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. ఓకేనా? సో 1,68,000 క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ Q, 1,08,000 క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. Q given balance is 1,08,000, sir. So that is the capital balance, the credit balance, sir. Clear? Next, and next, RS, yes, sir. చెప్పండి, ఎంత ఇచ్చారమ్మా? ఎస్ సార్. 18,000 డెబిట్ బ్యాలెన్స్. అసెట్ సైడ్ ఉందమ్మా. అసెట్ సైడ్ అంటే బిజినెస్ కి అసెట్ అనా? క్యాపిటల్ is showing negative balance. Capital is showing negative balance. Because of showing debit balance, we will present that amount under asset side. Same like accumulated losses. So S, 18,000 debit. Next, adjustments. General reserve, capital reserve. Change చేయడం వల్ల capital balance ఏమవుద్దమ్మా? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో యాడ్ జనరల్ రిజర్వ్. యాడ్ జనరల్ రిజర్వ్. యాడ్ జనరల్ రిజర్వ్. ఎంతమ్మా జనరల్ రిజర్వ్? హౌ మచ్? 38,000. And that 38,000 should be shared in between P, Q and S in the ratio of ఆల్రెడీ షేర్ చేశారా? ఆ అమౌంట్ యాడ్ చేసేసుకున్నాం. సో 38,000, 28,500 అండ్ 9,500 సార్. 9,500 సార్. అంతే కదమ్మా? నెక్స్ట్, యాడ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఎంత సార్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్? 10,000, 7,500 అండ్ 2,500. మా అన్ని క్రెడిటే.
డూ టోటల్ చేయండి. 2,16,000 క్రెడిట్, 1,44,000 క్రెడిట్, 6,000 డెబిట్. మీకు లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ అంటే బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ప్రాసెస్ వాళ్ళ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ బిఫోర్ అడ్జస్టింగ్ రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, వాట్స్ ద క్యాపిటల్ బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్నర్? ఈచ్ పార్ట్నర్. అందుకే దాన్ని లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ అంటున్నాము. ఓకేనా? ఇప్పుడు లాస్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 21,060. ఈ 21,060 ఎవరికి షేర్ చేయాలమ్మా? రిమైనింగ్ సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ కి షేర్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ దేర్ లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో. ఒకసారి రేషియో చూడమ్మా. 216:144 -6. అంతే కదా? 215:144 -6. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? నెగిటివ్ వచ్చిందని ఇగ్నోర్. సో పాజిటివ్ ఎవరికి వచ్చిందమ్మా? ఓన్లీ ఫర్ పి అండ్ క్యూ, బికాస్ వాళ్ళకే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా. సో వాళ్ళిద్దరే షేర్ చేసుకోవాలి. డన్. ఓకేనా? సో లాస్ డ్యూ టు ఇన్సాల్వెన్సీ ఆఫ్ ఆర్. Loss due to insolvency of R is equals to 21,060. 21,060. మాకు 21,060 ఎలా వచ్చింది? ఆర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. Balance in R's capital account. Then the share of P 21,060 into 216 divided by 360. మా డినామినేటర్ 360 ఎలా వచ్చిందో తెలుసు కదా. 216 ప్లస్ 144. మా ఒక 2% అయినా ఉంటారు ఆ పీపుల్ 360 ఎందుకు వచ్చింది సార్ అని. 2:3 అంటే డినామినేటర్ 5 కదా మా అక్షిత్. డన్. నోట్ చేశారా? పి షేర్ అండ్ క్యూ షేర్. ఎంట్రీ పాస్ చేయడము. ఇప్పుడు పి అండ్ క్యూ క్యాపిటల్ ఎంత రిడ్యూస్ అవ్వాలి? 12,636 అండ్ 8,424. అడ్జస్ట్మెంట్ ఫర్ ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్. చెప్పండి, ఎంట్రీ ఇవ్వండి. పీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, క్యూస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఆర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎంట్రీ అయిపోయిందా? సో లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇచ్చాను. So P and Q debit side to R 8,000, sorry 12,636 and 8,424. And same should be reflected in R's capital account credit side by P and Q. By P and Q. 21,060 by P and Q. Done. సో లాస్ షేర్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు క్యాపిటల్స్ బ్యాలెన్స్ చేయండి. బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఫిగర్ అకౌంట్ యాజ్ క్యాష్. ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దాట్ ఎంట్రీ రిమైనింగ్ క్యాపిటల్స్ ఉన్నాయి కదా,
పి క్యూ అండ్ ఎస్ అన్ని ఓపెన్ లో ఉన్నాయి కదా, క్లోజ్ చేసేయండి. క్లోజ్ చేసి బ్యాలెన్స్ ఏం నోట్ చేస్తారు? క్యాష్. డెబిట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ వచ్చినా, క్రెడిట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చినా కానీ క్యాష్ ఏమో. ఇన్ కేస్ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చింది అనుకోండి, పార్ట్నర్ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ క్యాష్ ఇన్ టు బిజినెస్. అదే బ్యాలెన్స్ డెబిట్ సైడ్ వచ్చింది అనుకోండి, బిజినెస్ హ్యాస్ టు పే అమౌంట్ టు పార్ట్నర్. కంప్లీటెడా? సేమ్ ఎంట్రీస్ క్యాష్ అకౌంట్ రిఫ్లెక్ట్ చేశారా? టాలీ ఇన్ ద క్యాష్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 5,10,740. 5,10,740. ఆసిఫ్ వచ్చాడా? అయిపోయిందా? నోట్ చేసుకున్నాము. అసలు మనం ఏం చేస్తాం నోట్ చేయండి. గార్నర్ వర్సెస్ ముర్రే. నోట్ చేయలేదా? క్యాష్ జస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ ఎంట్రీస్ అమ్మా. కంప్లీట్ అయిందా? ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం? ఇన్సాల్వెంట్ అయినప్పుడు లాస్ అరైజింగ్ డ్యూ టు ఇన్సాల్వెన్సీ రిమైనింగ్ పార్ట్నర్ షేర్ చేసుకోవాలి. బట్ బిఫోర్ దాట్ చెక్ చేయండి రియలైజేషన్ అకౌంట్ లో లాస్ ఉందా, గెయిన్ ఉందా. గెయిన్ ఉంది అనుకో నో ప్రాబ్లం. లాస్ ఉంటే మాత్రం టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ లాస్ ఫర్ ఈచ్ పార్ట్నర్ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ అమౌంట్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ యాజ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్. And then loss arising due to insolvency should be shared between other partners based on their last agreed capital ratio. But after finding out of last agreed capital ratio, if at all any partner is having debit balance, just ignore that partner. Partners who are having credit balance has to bring additional capital. Then has to bear the loss arising due to insolvency. Okay. Now, so చూడమ్మా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్సాల్వెన్సీ పార్ట్నర్ రూల్ చూడమ్మా. అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒకవేళ అగ్రిమెంట్ లేకపోతే ఈ ప్రాసెస్ ప్రొసీజర్ ఏంటమ్మా? సాల్వెంట్ పార్ట్నర్ షుడ్ బ్రింగ్ క్యాష్ లాస్ ఆన్ రియలైజేషన్. ఒక లాస్ లేదనుకోండి అసలు ఫస్ట్ పాయింట్ అవసరం లేదు. లాస్ ఉంటేనే ఫస్ట్ పాయింట్ అమ్మ. రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ ఉండి కూడా ఒక పార్ట్నర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో సెకండ్ పాయింట్, లాస్ డ్యూ టు ఇన్సాల్వెన్సీ షుడ్ బి అలొకేటెడ్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో. సార్ లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ రేషియో ఆఫ్ క్యాపిటల్ గివెన్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. రేషియో ఆఫ్ క్యాపిటల్ గివెన్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్లక్చుయేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ అయితే capitals adjusted with all adjustments except profit or loss on realization. Done. అదే చేసింది మనం నోట్ చేసుకున్నాం. మీకు ఈ ప్రాసెస్ తెలియదు అనుకోండి, క్వశ్చన్ ఏది ఎలా వచ్చిందో అర్థం కాదు. ఈ ప్రాసెస్ తెలిస్తేనే ఓకే వర్కింగ్ నోట్ 3 చేయాలి, ఆ ఎంట్రీస్ రిఫ్లెక్ట్ చేసుకోవాలి, అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలని తెలుస్తుంది.
మా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఇన్సాల్వెంట్ కాదమ్మా. క్వశ్చన్లో ఇన్సాల్వెంట్ అని ఇస్తేనే ఇన్సాల్వెంట్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్లో చూడండి, PQRS, ఎస్కి కూడా నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉందమ్మా, బట్ హీజ్ ఏ సాల్వెంట్. కంప్లీట్ అయిందా? So loss due to insolvency shall be allocated to remaining solvent partners in proportionate to their last agreed capital ratio. Okay. Ratio. Done. No problem. Number 4. ఏమేనా రాలేదా? చెప్పాలి కదమ్మా. నోట్ చేశారా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. Read, write and add. To read, write and add. Listen. Last. Read, write and add give you the following balance sheet as on 31st March 2018. Liabilities, assets. Reads loan, partners loan. Capital accounts, read, write and add. Sundry creditors, loan on hypothecation of stock. తెలుసా? లోన్ ఆన్ హైపోథికేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ అంటే మన స్టాక్ ని సెక్యూరిటీ లాగా ఉంచి లోన్ తీసుకుంటాం. సార్ అదేంటి సార్, స్టాక్ ని సెక్యూరిటీ చేస్తే బిజినెస్ ఎలా చేస్తారు సార్? మార్టగేజ్ లోన్ అంటే తెలుసా ఏంటమ్మా? సంథింగ్ ఏమైనా ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీని మార్టగేజ్ చేసి లోన్ తీసుకుంటున్నాం. హైపోథికేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ అంటే మనం స్టాక్ నేమి వాళ్ళకి ఇవ్వము, మీకు స్టాక్ మీద ఫుల్ రైట్స్ ఉంటాయి. ఏదైనా రీపేమెంట్ చేయలేదు అనుకోండి, వచ్చి బిజినెస్ స్టాక్ తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. స్టాక్ మన దగ్గరే ఉంటుందమ్మా, మనం బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ చేస్తాం. లోన్ డిఫాల్ట్ చేస్తే లెండర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చి మన బిజినెస్ లో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లో ఉన్న కరెంట్ అసెట్ స్టాక్ ని తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. దాన్ని హైపోథికేషన్ అంటారు. మార్టగేజ్ కి హైపోథికేషన్ డిఫరెన్స్ అదే. మార్టగేజ్ అంటే కంప్లీట్ రైట్స్ మన దగ్గర ఏమి ఉండవు, వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటాయి. హైపోథికేషన్ అంటే మనం యూజ్ చేసుకునే రైట్ మన దగ్గర ఉంటుందమ్మా, డిఫాల్ట్ చేసి అప్పుడు వాళ్ళు వస్తారు. ఓకేనా? జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ప్లీజ్ సార్. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఎట్ కాస్ట్, ఫర్నిచర్ అండ్ పిక్చర్స్, స్టాక్, డేటాస్ అండ్ ప్రొవిజన్. డేటా సపరేట్ గా క్లోజ్ చేయాలి, ప్రొవిజన్ సపరేట్ గా క్లోజ్ చేయాలి. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అసెట్, పేటెంట్స్ అండ్ ట్రేడ్ మార్క్స్ అండ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్. The partners shared profits and losses in the ratio of 4:2:1, 4:2:3. 1/3 అంటే 3/9. So 4:2:3. The firm was dissolved on 31st March. 31st March comes to end. Business comes to end. And you are given the following information. You are given the following information. చూడండి. Point number A. Add has taken a loan from insurer. Careful గా అబ్జర్వ్ చేయండి. Taken a loan from insurers. Insurer అంటే person who given insurance policy.
మనకి ఎవరైతే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఉంది కదా, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ టోకెన్ ఏ లోన్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ రూపీస్ 5,000. మన బిజినెస్ లో ఒక పార్ట్నర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి ఒక 5,000 లోన్ తీసుకున్నాడంట. ఎంతమ్మా? 5,000 ఆన్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. ఏం చేశాడమ్మా? మా దగ్గర ఒక పాలసీ ఉంది తెలిసి ఆ పాలసీని సెక్యూరిటీలో పెట్టి 5,000 లోన్ తీసుకున్నాడు. ఓకేనా? అంటే ఏంటి? ఒకవేళ నేను లోన్ రీపేమెంట్ చేయకపోతే పాలసీ నుంచి అమౌంట్ వస్తుంది, ఆ అమౌంట్ మీరు తీసుకోండి అన్నట్టు. ఓకేనా? ద పాలసీ వాజ్ సరెండర్డ్. మరి అంతే కదా, బిజినెస్ ఎండ్ అయిపోతుంది, ఇంకా పాలసీ ఉండడం కంటిన్యూ అవుతుందా, క్లోజ్ అవుతుందా? క్లోజ్. అంటే క్యాన్సిల్ అవుతుందా, మెచ్యూర్ అవుతుందా? క్యాన్సెల్. ఓకేనా? సో ద పాలసీ వాజ్ సరెండర్డ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ పెయిడ్ ఎ సమ్ ఆఫ్ రూపీస్ 10,200 ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ 5,000 ఫర్ యాడ్స్ లోన్ అండ్ 300 యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ దేర్ ఆన్. మా యాడ్ అనే పర్సన్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి లోన్ తీసుకున్నాడుగా 5,000. మరి లోన్ రీపేమెంట్ చేయాలి కదా, రీపేమెంట్ చేసేటప్పుడు అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. ఆ 5,000 మీద ఇంట్రెస్ట్ 300 అంట. ఆ 5,000 మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా? 300. ఇప్పుడు పాలసీ సరెండర్ చేసినప్పుడు బిజినెస్ క్లోజ్ అయితే మరి లోన్ రీపేమెంట్ చేయాలి కదా. సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, మీరు మాకు 5,000 ఇవ్వాలి కదా, అండ్ ఆ 5,000 మీద ఇంట్రెస్ట్ 300 ఇవ్వాలి కదా, మొత్తం మీరు నాకు 5,300 ఇవ్వాలి. పాలసీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, నేను మీకు సరెండర్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఏం చేస్తారమ్మా? నెట్ ఆఫ్ చేసి ఇచ్చేస్తారు కదా, అవునా కదా? అంతేనా? మా పాయింట్ నెంబర్ ఏ అర్థమవుతుందా? పర్సన్ యాడ్ అనే పర్సన్ took a loan from insurance company. Loan amount is 5,000. అండ్ ఆల్రెడీ మన బిజినెస్ కి జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఉందమ్మా. పాలసీ ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దగ్గర ఉంది. మరి ఇప్పుడు బిజినెస్ క్లోజ్ అవుతుంటే పాలసీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. పాలసీ క్యాన్సిల్ అయ్యేటప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ హ్యాస్ టు పే సరెండర్ వాల్యూ. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ హ్యాస్ టు పే సరెండర్ వాల్యూ. మన బిజినెస్ లో ఉన్న పార్ట్నర్ ఏం చేయాలి? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి 5,000 పే చేయాలి కదా. సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ఆ 5,000 ని క్యాన్సిల్ చేసుకొని అండ్ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకొని రిమైనింగ్ అమౌంట్ మనకి ఇస్తారంట. ఎంత? 10,200. దిస్ 10,200 is after deducting loan of ad and interest on that loan. ఒకవేళ నిజంగా పార్ట్నర్ యాడ్ అనే పర్సన్ లోన్ తీసుకోకపోతే మనకి సరెండర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చేదమ్మా? 15,500. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ లోన్ ఏమవుతుంది మనకి? 10,200 వస్తుంది. 10,200 వస్తుంది. డన్. ఇప్పుడు మనకి జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అసెట్ రియలైజ్ చేసుకోవాలి కదా. 10,200 క్యాష్ వచ్చింది. రిమైనింగ్ 5,300 ఏమైందమ్మా? ఇండైరెక్ట్ గా పార్ట్నర్ యాడ్ తీసుకున్నాడు. లోన్ అసెట్ టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్ యాడ్. ఎంట్రీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. ఓకేనా? అంటే ఇక జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అనే అసెట్ 2 వేస్ లో వచ్చేసిందమ్మా. రియలైజ్డ్ ఇన్ క్యాష్ ఇస్ 10,200. టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్ ఇస్ 5,300. డన్. ఓకేనా? స్పెషల్ పాయింట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ బి. వన్ ఆఫ్ ద క్రెడిటార్స్ టుక్ సమ్ ఆఫ్ ద పేటెంట్స్. ఒక పేటెంట్స్ ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర 10,000. సో ఒక క్రెడిటార్ అంట పేటెంట్ తీసుకున్నారంట. హూస్ బుక్ వాల్యూ 6,000. అంటే మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దాని బుక్ వాల్యూ 6,000 అమ్మా. 6,000 అంటే 10,000 లో 6,000 ఎవరు తీసుకున్నారమ్మా? క్రెడిటార్ తీసుకున్నాడు. అసెట్ యూజ్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెటిలింగ్ లయబిలిటీ. ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెటిలింగ్ లయబిలిటీ ఎట్ ఏ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ 4,500. అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారమ్మా? 6,000 బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ తీసుకొని 4,500 సెటిల్ అయింది అని చెప్తున్నారు. 4,500 సెటిల్ అయింది అంటే మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్కువ పే చేసామమ్మా. వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 4,500 కలెక్ట్ అయినట్టు. ఓకేనా? అండ్ ద బ్యాలెన్స్ టు ద క్రెడిటర్ వాస్ పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్. సో క్రెడిటర్స్ ఎంత చూడము? 17,800. ఈ 17,800 లో 4,500 ఏమో ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసేసుకున్నాం, పేటెంట్స్ తీసేసుకున్నాం. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏంటమ్మా? క్యాష్ లో రియలైజ్ అయింది. రిమైనింగ్ అమౌంట్ క్యాష్ లో రియలైజ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 6. The firm had previously purchased some shares in a joint stock company. మన పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్
ఒక జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో షేర్స్ పర్చేస్ చేశారంట. అంటే అది ఇన్వెస్ట్‌మెంటే కదా! చెప్పండమ్మా. మనం షేర్స్ పర్చేస్ చేసామంటే ఇన్వెస్ట్‌మెంటే కదా! ఇన్వెస్ట్‌మెంట్. హ్యాడ్ రిటర్న్ దెమ్ ఆఫ్ ఆన్ ఫైండింగ్ దెమ్ యూజ్‌లెస్. ఫైండింగ్ దెమ్ యూజ్‌లెస్. అంటే ఏంటి? ఆ అసెట్ వేస్ట్, దాని నుంచి బెనిఫిట్ ఏమీ రావట్లేదని చెప్పేసి అవి రైట్ ఆఫ్ చేసేసారంట. కంప్లీట్‌గా లాస్ అని ట్రీట్ చేశారు. మన దగ్గర అసెట్ ఉందమ్మా. కానీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆల్రెడీ రైట్ ఆఫ్ చేశారు. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రికార్డ్ అయ్యి లేదు. మన దగ్గర అసెట్ ఉంది. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ద షేర్స్ వర్ నౌ ఫౌండ్ టు బి వర్త్ 3000. రియలైజేషన్ రోజు, బిజినెస్ క్లోజ్ చేసే రోజు ఐడెంటిఫై చేశారు ఆ షేర్స్ కి 3000 వాల్యూ ఉంది అని. అండ్ ద లోన్ క్రెడిటార్ అగ్రీ టు యాక్సెప్ట్ ద షేర్స్ ఎట్ దిస్ వాల్యూ. అంటే ఏం చేశారు మా క్రెడిటార్? ఆ షేర్స్ తీసేసుకున్నాడంట 3000 రూపీస్‌కి. అసెట్ యూజ్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెటిలింగ్ లయబిలిటీ. ఓకేనా? మా పాయింట్ నంబర్ బి అండ్ పాయింట్ నంబర్ సి ఏం చెప్తున్నారమ్మా? క్రెడిటార్ అమౌంట్ సెటిల్మెంట్ గురించి చెప్తున్నారు. సో క్రెడిటార్‌కి మనం మొత్తం ఎంత పే చేయాలి? 17,000, 17,800. ఈ 17,800 సెటిల్మెంట్‌లో పాయింట్ నంబర్ బిలో ఏం చెప్పారమ్మా? 6,000 వాల్యూ ఆఫ్ పేటెంట్స్ తీసుకొని 4,500 సెటిల్ ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో 4,500 సెటిల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ పేటెంట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ 3,000 సెటిల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ షేర్స్. ఓకే. లోన్ క్రెడిటర్. ఫైన్. సో దిస్ 3,000 ఎవరు సెటిల్ చేసుకున్నాము? లోన్ ఆన్ హైపోథికేషన్ స్టాక్ ఎంత? 6,200. ఇక్కడ ఏమైందమ్మా? 3,000 సెటిల్ అయిపోయింది. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్. ద రిమైనింగ్ అసెట్స్ రియలైజ్డ్ ద ఫాలోయింగ్ అమౌంట్స్. మా ఉన్న అసెట్స్ లో పేటెంట్ ఇక్కడ కొంచెం వెళ్ళిపోయింది. అక్కడ జాయింట్ ల్యాబ్ పాలసీ వెళ్ళిపోయింది. రిమైనింగ్ అసెట్స్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, పిక్చర్స్, స్టాక్, డేటాస్. పేటెంట్స్ 50% ఆఫ్ దేర్ బుక్ వాల్యూ. Patents 50% of their book value. Now tell me amount. 50% ఆఫ్ దేర్ బుక్ వాల్యూ రియలైజ్ అవుతుందంట. అంటే ఎంత రియలైజ్ అవుతుంది? పేటెంట్స్ ఎంత ఉందమ్మా బుక్ వాల్యూ? 10,000. బట్ ఈ 10,000 లో 6,000 క్రెడిటర్స్ కి ఇచ్చేసాం మనం. ఇంకెంత ఉంది? 4,000. ఈ 4,000 బుక్ వాల్యూ కదా. ఇన్ దాట్ 4,000 వి రియలైజ్డ్ ఫర్ 50%. సో 2,000 రియలైజ్. అసెట్స్ రియలైజ్ ఇన్ క్యాష్ ఇక్కడ 2,000 నోట్ చేయాలి. దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ ఈ. Liabilities were paid and the total of discount of 500 was allowed by the creditors. So creditors 500 discount ఇచ్చారంట మనకి. And next expense of realization amount 2,300. Prepare realization account, bank account, partners capital account in a columnar form. ఇదేంటి సార్? నార్మల్ అమ్మా. ఓకేనా? ఇది మాకు చెప్పలేదు గోపి సార్ అని అనుకుంటారు. నార్మల్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది. ఇన్సాల్వెన్సీ లేదు ఇందులో. నార్మల్ క్వశ్చన్, బేసిక్ క్వశ్చన్. కానీ డిఫరెంట్ అడ్జస్ట్. దెన్ స్టార్ట్ చేద్దామా? కమాన్. అన్ని అకౌంట్స్ ఒకేసారి ఓపెన్. రియలైజేషన్ అకౌంట్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ ఉంది కదా, అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్, రియలైజేషన్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఫస్ట్ వన్ రియలైజేషన్ అకౌంట్, సెకండ్ వన్
bank account, and the third one is partners capital account. Partners capital account. Come on, చూడమ్మా. Step number 1, close all assets at their book value except cash, bank and accumulated losses. చెప్పండి assets చెప్పండి మనకున్న assets. So to plant and machinery, to plant and machinery 30,000, 17,000, 30,000, 30,000 book value note చేయాలి, మార్కెట్ వాల్యూ కాదు, book value. So 30,000. Next asset, 2 fixtures and fitting 2,000. 2,000. Next, to stock 10,400. Next, to debtors, net debtors are gross debtors are. To debtors 18,000. 18,400. Next, patents 2 patents and trademarks. 2 patents and trademarks, how much? 10,000. మా జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ రాలేదా? రాయాలి కదా, రాయద్దా జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ? మా అదర్ దెన్ క్యాష్, బ్యాంక్ అండ్ అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అక్యుములేటెడ్ లాసా? అంటే జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ కూడా క్లోజ్ చేయాలి కదా. పేటెంట్స్ అండ్ ట్రేడ్ మార్క్స్ ఎంత? అండ్ 2 15,000. సో అసెట్స్ క్లోజ్ అయిపోయినాయి అన్ని. ఎస్ సార్. నౌ వీ నీడ్ టు క్లోజ్ ఆల్ అవుట్సైడ్ లయబిలిటీస్. ఆల్ అవుట్సైడ్ లయబిలిటీస్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? సన్రీ క్రెడిటర్స్ అండ్ లోన్. Sundry creditors how much? 17,800 and buy loan on hypothecation of stock 6,200. 6,200. Next, any other liabilities? Sir, provision, sir. Buy provision for bad debt. How much? 400. ఇక్కడికి step number 1 and step number 2 అయిపోయింది. Now step number 3. Realization of assets. Start working note. మరి నోట్ చేశారా? Realization of assets. చెప్పండి, realization of assets, first one. Plant and machinery. How much? 17,000. Plant and machinery 17,000. Next, fixture and fittings 1,000. Next, stock 9,000. Next,
Debtors how much? 16,500. మరి ఇవన్నీ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారమ్మా. 16,500. నెక్స్ట్ పేటెంట్. మా పేటెంట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చూడడం. Total 10,000. In that 10,000 we issued 6,000 to creditors into 50%, that is equals to 2,000. Any other asset realized in cash? Yes sir, that is a joint life policy. చెప్పండి, జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ నుంచి మనకి ఎంత వచ్చిందమ్మా? 10,200. 10,200. మా యాక్చువల్గా అయితే అక్కడ లోన్ లేకపోతే 15,500 ఉండాలి. బట్ హియర్ 10,200. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎవరు ఇస్తారమ్మా? పార్ట్నర్. దట్ ఈస్ యాడ్. సో టోటల్ 55,700. Tell me entry for this. Bank account debit to realization account. So credit side by bank account. Note చేసారా ఇది? $55,700. So opening balance of bank account and opening balance of capital note చేసాను. To balance brought down. How much opening balance of bank? 8,000. Now entry reflection to realization account. To realization account. $55,700. Next, opening balance of capitals by balance brought down. చెప్పండి, రీడ్ ఎంత? 30,000, 10,000, 2,000. 2,000. Step number 3, realization of assets. First point, realized in cash or bank అయిపోయింది. Next, assets taken over by partner. Assets taken over by partner. ఎవరు తీసుకున్నారమ్మా? Add. So tell me entry. Adds capital account debit to realization account. చూడమ్మా, by adds capital. How much? 5,300. The same should be reflected in adds capital account. To realization account. 5,300. Done. Next, మా assets used to settle liabilities. Entry on pass చేస్తారా? No. Next, step number 4, settlement of outside liabilities. Settlement of outside liabilities. First, used for outside liability settled through cash or bank. Start working on number 2. Bus scraps and అస్సామే. Settlement of outside
liabilities using cash or bank. So చూడండి ఫస్ట్ క్రెడిటార్స్ చూద్దాం. క్రెడిటార్స్ కి పే చేయాలి కదా. సో క్రెడిటార్స్ మా క్రెడిటార్స్ బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా గివెన్ 17,800. ఆ 17,800 లో ఇనిషియల్లీ point number B, one of the creditors took some of the patents having book value 6,000 and a valuation of 4,500. అంటే 4,500 liability settle అయిపోయినట్టే కదా. సో minus 4,500 minus 4,500 and next point number E చూడము. Liabilities were paid and the total discount of 500 was allowed by the creditors. అంటే పే చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అది నో. సో minus 500 అంటే లయబిలిటీస్ కోసం క్రెడిటర్స్ కోసం ఎంత పే చేసాం మనం 12,800 డన్ ఓకేనా. నెక్స్ట్ లోన్ ఆన్ హైపోథికేషన్ ఆఫ్ స్టాక్. సో ఫర్ లోన్ tell me loan amount balance given in the question 6,200. Now in order to settle this 6,200 we issued a shares of joint stock company which is having value of rupees 3,000. So 3,000. Any discount? No. So settled for 3,200. 3,200. Now tell me total amount 16,000. That means in order to settle the outside liabilities, a firm paid 16,000 cash or bank. Now entry for that. Realization account debit to bank account. అర్థమవుతున్నా ప్రతిదీ క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చారు. ఇంటర్ప్రిటేషన్ ప్రాపర్ గా వస్తే అయిపోయినట్టు. ఇంటర్ప్రిటేషన్ నేర్చుకోవాలి. మనకు అన్ని స్టెప్స్ తెలుసు, ఫార్మాట్ తెలుసు, ప్రొసీజర్ తెలుసు, అన్ని తెలుసు. ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాంగ్ అయిందనుకోండి ఆన్సర్ రాంగ్ అవుతుంది. సరికే. సో 16,000 ఎంట్రీ ఏంటమ్మా రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. నోట్ పాయింట్ నెంబర్ 2 16,000. 16,000. And next by realization account 16,000. So step number 4 completed. Next step number 5 payment of partners loan. Any partners loan? Reads loan. How much? 15,000. మరి సెటిల్ చేయాలి కదా. Tell me entry for settling of partners loan. Partners loan account debit to cash or realization? Cash. And here bank. So entry reads loan account debit to bank account. By reads loan account. $15,000. మళ్ళీ రీడ్ క్యాపిటల్ రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి అది నో. మరి రీడ్ లోన్ అకౌంట్ వేరు, రీడ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ వేరు. వెరీ కేర్ఫుల్. డన్. సో 15,000 కంప్లీటెడ్. స్టెప్ నెంబర్ 6 ఆల్సో. నో స్టెప్ నెంబర్ step number 5 complete. Now step number 6 payment of realization expenses. How many expenses? How much? 2,300. Entry for that realization account debit to bank account. So to bank account. $2,300 and same should be reflected in bank account. So by realization $2,300. By realization 2,300. Done. Okay now my last step number 6 also completed. So now step number 7 calculation of profit or loss on realization. And the realization balance is సరిపోతుంది కదా.
Now do balance of realization account. Total 1,04,100. So relation profit or loss. So 18,700 loss. And that loss should be shared in between read, write and add. For read how much? 8,300 ఎంత వచ్చిందమ్మా 11 పాయింట్ అప్పుడు 11 అవుతుంది అది. For 0.5 or above అంటే నెక్స్ట్ నెంబర్ 0.11 ఉంది సార్ 5 కంటే పెద్దది సార్ అవునా 2 నెంబర్స్ 1 నెంబర్ చూడాలి ఓకే సో 8,311 నెక్స్ట్ ఫర్ రైట్ డౌట్ ఉందా మేడం చెప్పండి అమ్మా కంటిన్యూ 4,156 నెక్స్ట్ ఫర్ యాడ్ 6,000 6,233 సరిపోయిందా మరి మీరు కావాలంటే జస్ట్ బై క్యాపిటల్స్ అని నోట్ చేయొచ్చమ్మా రిఫ్లెక్షన్ దగ్గర డివైడ్ చేసి నోట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సేమ్ ఎంట్రీ షుడ్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ అయినా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా డెబిట్ సైడ్ సార్ 2 రియలైజేషన్ సార్ $8,311 నెక్స్ట్ 4,156 నెక్స్ట్ 6,233 6,233 డన్ క్లియరా నెక్స్ట్ సార్ ఇక్కడికి స్టెప్ నెంబర్ 7 అయిపోయింది సార్ నౌ స్టెప్ నెంబర్ 8 ఎనీ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లాసెస్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ మై హియర్ వి హావింగ్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ రిజర్వ్ ఏం చేయాలమ్మా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ షేర్ చేయాలి కదా సో బై జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ రిజర్వ్ ఇన్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ in the ratio of 4:3:3 how much 5511 47 wow 2,756 next 4,000 ప్రాపర్గా డివైడ్ చేస్తున్నారా మీ మీదే భారం మొత్తం రైట్ అయితే రైట్ రాంగ్ అయితే రాంగ్ డన్ క్లియరా నెక్స్ట్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అయిపోయిందా ఎనీ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ నో ఎనీ పార్ట్నర్ ఇన్సాల్వెంట్ నో ఇంకేం చేస్తారమ్మా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ చేయండి డిఫరెన్స్ క్యాష్ అని రాయండి సేమ్ ఎంట్రీస్ క్యాష్ అకౌంట్ లో రిఫ్లెక్ట్ చేయండి క్యాష్ అంటే బ్యాంక్ అమ్మా ఇక్కడ ఓకే 35,511 here 12,756 and here 11,533 difference 2 bank account 27,200 and here 8,600 so by bank account
5,400. The same entry should be reflected in a bank account. So bank account debited to adds capital. To adds capital account. How much? 5,400. And next credit side. By reads capital how much? 27,200. And by writes capital account how much? 8,600. Check the number balance and figure out. Balance and figure out. No. So total 69,100. మా బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి మిస్టేక్. ఓకేనా? దెన్ సింపుల్ క్వశ్చన్ అమ్మా. జేఎల్పి అడ్జస్ట్మెంట్ పాయింట్ నెంబర్ ఏ ఒకటి క్లారిటీ ఉండాలి. మీకు టోటల్ ఓవరాల్ పార్ట్నర్షిప్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఆర్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ అండ్ డిసల్యూషన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్. రిమైనింగ్ అంతా ఇల్లే. ప్రిపరేషన్ టైంలో వదిలేసినా ఏం కదమ్మా, నో ప్రాబ్లం. 90% ఈ 2 టాపిక్స్ నుంచే ఛాన్సెస్. 90%. సార్ అడ్మిషన్ డిసల్యూషన్ ఏది ఇంపార్టెంట్ సార్? డిసల్యూషన్. ఒకవేళ మీరు పార్ట్నర్షిప్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి చాయిస్ తీసుకుందాం సార్ చాలా లెంతీ ఉంచారు అనుకుంటే తీసుకొచ్చాము, నో ప్రాబ్లం. బట్ అట్లీస్ట్ డిజల్యూషన్ చేసుకోవాలి. మొత్తం అంతా పార్ట్నర్షిప్ అట్లీస్ట్ డిజల్యూషన్. ఓకే డన్. క్లియరా? నోట్ చేశారా? రిఫ్లెక్ట్ చేశారా? సో విత్ దిస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 ఆల్సో కంప్లీటెడ్. సార్ 1 2 3 4 5. నెక్స్ట్ వన్ బ్రేక్. 6th one. After completion of 6th break. ఓకేనా? డన్. ఇది 1 hour లో అయిపోయింది అనుకోండి మొత్తం 3 ప్రాబ్లమ్స్ 1 hour కే అయిపోవచ్చు. అవ్వదని తెలిసే మాట్లాడుతున్నారు సార్. ఒకటి హోంవర్క్ ఇస్తే అయిపోద్ది. కమాన్ కమాన్. Problem number 6. A, B, C and D are sharing profits and losses in the ratio of 5:5:4:2. Fraud committed by C. Harish. Vinamma Harish. Fraud committed by C during the year were found out and it was decided to dissolve the partnership on 31st March 2018. So, C అనే పర్సన్ ఫ్రాడ్ చేశారంటే అందరు కలిసి అలిగి వద్దు బిజినెస్ వద్దు ఏమొద్దు చాలు ఇంకా నువ్వు చేసిన ఘనకార్యం చాలు ఇంకా మాకు చాలు నీతోటి బిజినెస్ వద్దు. So when the balance sheet as under A, B, C and D. Ma, C's capital డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందమ్మా. మా క్యాపిటల్ తక్కువ ఉందని చెప్పేసి తీసుకెళ్ళామని చూసాడు. ఓకే దొరికిపోయాడు హరీష్. జనరల్ రిజర్వ్ ట్రేడ్ క్రెడిటార్స్ అండ్ బిల్స్ పేయబుల్. బిల్డింగ్ స్టాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డేటాస్ క్యాష్. A following information is given to you. A check for rupees 4,300. A check for rupees 4,300 received from debtor was not recorded in the books and was misappropriated by C. Asset taken over by partner. Tell me entry. Partner's capital account debit to realization account. Next point number B. Investment costing 5,400. My present investment ఎంత ఉందమ్మా కాస్ట్? 29,000.
In that 29,000, a portion of investment which is having cost of 5,400 were sold by C at 7,900. But during realization assets sale చేయాలి కదా. Partner C 5,400 value of investment సేల్ చేశాడంటే 7,900. వెరీ గుడ్, మంచి ప్రాఫిట్ కి సేల్ చేశాడు. అండ్ funds transferred to his personal account. This sale was omitted from the firm's books. Asset taken over by partner. Entry partner's capital account debit to realization account. Next point number C. A creditor agreed to take over the investment of the book value of 5,400. మా ఇక్కడ కూడా 5,400 బుక్ వాల్యూ అమ్మా. ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు పాయింట్ నెంబర్ బి, పాయింట్ నెంబర్ సి సేమ్ 5,400 అనుకోండి, డిఫరెంట్ అమ్మా. సో 29,000 లో ఫస్ట్ 5,400 అమ్మా పార్ట్నర్ సి సేల్ చేశాడు 7,900 కి. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ సేమ్ బుక్ వాల్యూ 5,400 అసెట్ క్రెడిటర్ కి ఇచ్చామంట 8,500. మా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో పేటెంట్స్ టేకెన్ బై ద క్రెడిటర్ ఎట్ లెస్ దెన్ బుక్ వాల్యూ అండ్ హియర్ మోర్ దెన్ బుక్ వాల్యూ ఎంత 8,400. The rest of the creditor were paid off at a discount of 2%. So remaining creditors ఏంటమ్మా 2% డిస్కౌంట్ కి సెటిల్ చేసామంట. ఇక్కడ అసలు క్రెడిటర్స్ ఎంత చూడండి 47,000. సో ఇన్ దిస్ 47,000 8,400 ఏం తీసుకున్నామో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకున్నారు. రిమైనింగ్ అమౌంట్ 38,600. And this 38,600 we settled at a 2% discount. ఎంతమ్మా 2% discount. The other assets realized as follows. Building 105% of book value అంటే 5% extra. 1,20,000 plus 5%. 1,26,000. 10% కదమ్మా 5%. Stock 78,000. Investment. My investment. The rest of the investment was sold at a profit of 4,800. Rest of the investment. Total investment ఎంతమ్మా 29,000. In this 5,400 minus and again minus 5,400. అంతే కదా. పాయింట్ నెంబర్ బి 5,400 యూజ్ చేసాం అండ్ పాయింట్ నెంబర్ సి కూడా 5,400 యూజ్ చేసాం. టోటల్ 18,200. And this 18,200 value of investment we sold it for 4,800 profit. అంటే మనకి ఎంత రియలైజ్ అయిందమ్మా. సో 18,200 plus 4,800 ఎంతో. ఓకే మళ్ళీ చూద్దాం. Debtors. Rest of the debtors were realized at discount of 12%. Rest of the debtors. మా క్వశ్చన్ లో డెటాస్ ఎంత ఉందమ్మా 42,000. ఈ 42,000 లో ఒక పర్సన్ చెక్ ఇచ్చాడమ్మా ఎవరికి పార్ట్నర్ సికి ఎంత 4,300. సో మైనస్ 4,300. నెక్స్ట్ ఇంకా డేటాస్ ఎక్కడ అడ్జస్ట్ అయిందా నో. సో దట్ మీన్స్ రిమైనింగ్ డేటాస్ ఎంతమ్మా 37,700. ఈ 37,700 ఏం చేసామా డిస్కౌంటెడ్ ఎట్ 12%. సో మైనస్ 12%. యూ విల్ గెట్ అమౌంట్ రియలైజ్డ్ ఫ్రమ్ డేటాస్. Bills payable were settled at a discount of 400. So bills payable settle చేసేప్పుడు 400 డిడక్ట్ చేసుకొని రిమైనింగ్ అమౌంట్ పే చేస్తాం. Expense of the dissolution amount to 4,900. It was found out that realization from C's private assets would only 4,000. అంటే తన దగ్గర నుంచి వచ్చే అమౌంట్ 4,000 కంటే ఎక్కువ రాదంట. మా ఇన్సాల్వెంట్ అని చెప్పలేదు, తన ప్రైవేట్ అసెట్స్ నుంచి 4,000 వస్తుంది. లాస్ట్ మన లెజర్ బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు పార్ట్నర్ సి బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ 4,000 కంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి నో ప్రాబ్లం. 4,000 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్. ఇప్పుడు ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యాడు తెలుసా మనకి నో. జస్ట్ ప్రైవేట్ అసెట్ నుంచి 4,000 రికవర్ అవుతుందంట. సేమ్ ఇందా క్వశ్చన్ లో 21,060 వచ్చింది చూసారు ఆర్ బ్యాలెన్స్. అక్కడ బ్యాలెన్స్ అప్ టు 4,000 అనుకోండి నో ఇన్సాల్వెన్సీ. మోర్ దెన్ 4,000 అంటే ఆ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ దట్ లాస్ షుడ్ బి షేర్డ్ బై రిమైనింగ్ సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో. ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ ఫ్లక్చుయేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ ఫ్లక్చుయేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ ఎలా వస్తాం అండర్ ఫ్లక్చుయేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు capital balances in after adjusting all adjustments except profit or loss on realization. ఇన్సల్వెన్సీ ఉందా లేదా తెలుసా? నాకు తెలుసు, మీకు తెలియదు కదా, నాకు కూడా తెలియదు. ఓకే,
ప్రాబ్లం చేద్దాం. బ్యాలెన్స్ 4000 కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, 4000 తనే తీసుకొచ్చడం, 4000 కంటే ఎక్కువ లాస్ విల్ బేర్ చేయాలి. ఓకే, ప్రిపేర్ నెసరీ లెడ్జర్స్ అంటే సేమ్ రియలైజేషన్ అకౌంట్, క్యాష్ అకౌంట్ అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. దెన్ ఓకేనా? మరి ఈ క్వశ్చన్ మనం 2 parts లో చేద్దాం. అప్ టు రియలైజేషన్ ఇన్సాల్వెన్సీ అడ్జస్ట్మెంట్ వరకు ఒక పార్ట్, ఇన్సాల్వెన్సీ అడ్జస్ట్మెంట్ సెకండ్ పార్ట్. సో పార్ట్ 1 అయిపోయిన తర్వాత విల్ టేక్ బ్రేక్. పార్ట్ 1 అయిన తర్వాత బ్రేక్ తీసుకుందాం ఒక 5 minutes, లేదంటే 12 దాటిపోతాం సమ్మ. అందుకని టైం ఎంతమ్మా? 11:20 అవుతుంది కదా, 12కి బ్రేక్. ఓకే, వద్దా? ఎప్పుడు కావాలి బ్రేక్? ఇప్పుడేనా? ఇప్పుడేనా? 12 o'clock బ్రేక్ తీసుకున్నాం అమ్మా. కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేసేద్దాం. ఓకే, అవ్వకపోతే ఫైన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ మా పార్ట్నర్స్ ఎంతమంది ఉన్నాం ఇక్కడ? 4 members, ABCD. Start చేద్దామా? The first one, the realization account, cash or bank? Cash account. Cash account, the next partners capital account. Step number 1, close all assets at their book value. Building, stock and investment debtors. First 2, building. How much? 1,20,000. So building 1,20,000. Next, to stock, how much? 85,500. 85,500. Next, to investment, 29,000. And next, to debtors, any provision? No. So to debtors, 40,000.
42,000. And then to debtors 42,000. To debtors 42,000. So it means step number 1 complete. Next step number 2. Close all outside liabilities. Outside liabilities only 2, that is trade payables and bills payable. So by trade payables, how much? 47,000. And next by bills payable, how much? 20,000. By trade payables 47,000 and by bills payable 20,000. Step number 2. Next step number 3. Realization of assets. Start working out. So working note number 1. Step number realization of assets. First, building. My building realized at 105% of book value. It's a book value in the 1,20,000. So 1,20,000 into 105 percentage. That is equals to 1,26,000. 1,26,000. Next, stock. How much? So directly given 78,000. Even adjustments in the stock key? No. మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసేయండి అమ్మా. రియలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మన దగ్గర ఉన్న బుక్ వాల్యూ 29,000 అమ్మా. ఇన్ దట్ 29,000 5,400 book value sold by C and 5,400 issued to creditor. Other than these two remaining investments sold at a profit of 4,800. అంతేనా? చెప్పండి. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఏమవుతాము? 29,000 minus 5,400 minus 5,400 plus 4,800. 23,000. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డేటాస్. మా డేటాస్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద డేటాస్ వర్ రియలైజ్డ్ ఎట్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 12%. మా రెస్ట్ ఆఫ్ ద డేటాస్ అంటే ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ నుంచి ఆల్రెడీ చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డేటార్ బై పార్ట్నర్ సి, దట్ ఈస్ 4,300 డిడక్ట్ చేసింది రిమైనింగ్ వాటికి డిస్కౌంట్. సో డేటార్స్ గివెన్ బ్యాలెన్స్ 42,000 minus 4,300 into 88%. 12% అనేది డిస్కౌంట్. అంటే మనకు రియలైజ్ అయ్యేది 88%. లేదు సార్ అనుకుంటే ఏం చేయాలమ్మా? -12%. ఓకే. 33,176. Any other items? No. So tell me total. 2,60,176. That is realized through cash. Now tell me entry for this 2,60,176. Cash account debit to realization account. Note this already. Working note. So buy cash account and realization account. So refer note number 1. How much? 2,60,176. Tell me opening balance of cash. To balance brought down. How much?
14,500 and reflection entry 2. Realization account 2,60,176. 176. Opening balance of capital को note చేయడము. To balance brought down. Ever come to balance brought down for C? How much? 15,000. And by balance brought down for A, B and D. How much? 90,000. 90,000. 35,000. 35,000. Next, step number 3 లో assets related to cash అని నోట్ చేసాం మనం. నెక్స్ట్ అందులో సెకండ్ పాయింట్ ఏంటమ్మా, assets taken over by partner. ఎవరమ్మా ఇక్కడ పార్ట్నర్? పార్ట్నర్ సి. మా 2 points లో పార్ట్నర్ సిస్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందమ్మా. వన్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ బి ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, దట్ ఈస్ 7,900. అంతేనా? అండ్ నెక్స్ట్ అదర్ వన్ ఈస్ పార్ట్నర్ సి పాయింట్ నెంబర్ ఏ, దట్ ఈస్ 4,300. మా 2 points కి ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, సేమ్ ఎంట్రీ, దట్ ఈస్ C's capital account debit to realization account. So, by C's capital account, by C's capital account, debtors rated amount 4,300. Investment rated amount 7,900. Realize a amount note చేయాలమ్మా. హరీష్ ఫ్రాడ్ కావాలని. How much? 12,200. A same amount should be reflected in a C's capital account. Debit side to realization. How much? 12,200. Then next sir, 1 completed, 2 completed, 3 also completed. Next point number 4, settlement of outside liability. Start working note number 2. Outside liability ఏమన్నా ఒకటి, ట్రేడ్ క్రెడిటర్స్, బిల్స్ పేయబుల్. అంతేనా? సో ఫస్ట్ ట్రేడ్ క్రెడిటర్స్. మా గివెన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ క్రెడిటర్స్ హౌ మచ్? 47,000. ఇప్పుడు 47 అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏంటమ్మా? పాయింట్ నెంబర్ సి, a creditor agreed to take over investment book value of 5,400 at 8,400. అంటే వాళ్ళు డిక్రీజ్ చేసింది ఎంతమ్మా? 8,400. నెక్స్ట్, and the rest of the creditor were paid off at a discount of 2%. Minus 2%. 37,828. 37,828. Done. Next, bills payable. For given bills payable how much? 20,000. So settlement of bills payable, point number E. Bills payable were settled at a discount of 400. So 20,000 minus, that is equals to 19,600, a total amount.
ఎంతమ్మా 57,428. $57,428. Same should be reflected. First entry ఏంటమ్మా realization account debit to cash account 57,428 to cash account. Note point number 2, 57,428. Any liability paid by partner? No. లేదు కదా. Next point number 4 వరకు కంప్లీట్ అయింది కదా. Next step number 5, repayment of partners loan. Any loan of the partner? No sir. Next step number 6, payment of realization expenses. Any expense of realization? Yes sir. How much sir? 4,900. Sir ఈ ఎంట్రీ రిఫ్లెక్ట్ చేయలేదు కదమ్మా 57,428 రిఫ్లెక్ట్ చేయండి. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. సో బై రియలైజేషన్ account. Note point number 2, 57,428. మా డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ నా క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ వింటేనే మిగతాదంతా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ క్లాస్ అబ్సెంట్ అనే వాళ్ళకి ఏమీ అర్థం కాదమ్మా. అవునా కదా. ఎందుకు వచ్చింది సార్ అని అంటారు. మా ఆన్లైన్ వాళ్ళు మీరు కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ విన్న తర్వాత రిమైనింగ్ వినండి. ఓకే. నెక్స్ట్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ ఎంట్రీ. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. How much? 4,900. Same should be reflected in a cash account by realization. $4,900. 4,900. Done. Clear off. Next, step number 7, calculation of profit or loss on realization. So realization balance cheyandam. So total 3 lakh. ఎవరమ్మా చెప్పింది. So 3,38,000. So 3,39,376. So profit or loss? Profit. How much? Wow. 548. And that 548 should be shared in between A, B, C, D. In a 5:4:2. For A, how much? Partner C. Partner D. 60. 548 మొత్తం రావాల్సింది. Okay, 69. So partner A 171, partner B 171, partner C and partner D. అయిపోయిందా. Same should be reflected in a partners capital account. డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా చెప్పండి. క్రెడిట్ సైడ్ సార్.
Done? Clear? Step number 7 completed. Next, step number 8. Accumulated profits or losses. Yes, sir. General reserve, sir. A sharing entry. General reserve account debit to partners capital account. So buy general reserve. How much? 7,500, 7,500, 6,000 and 3,000. 5 is to 5 is to 4 is to 2. Step number 8 complete in the next. Step number 9. Step number 9 into transfer of partners current account balances to partners capital. Any current account balances? No. Next last step into settlement of partners capital. Settlement of partners capital. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మనకి డౌట్ క్రియేట్ చేసిన పార్ట్నర్ నేమ్ ఏంటమ్మా అక్కడ సి. ఒకసారి సి క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ చూడండి. $27,200. డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుందమ్మా? అప్ టు 4,000 మోర్ దెన్ 4,000? మోర్ దెన్ 4,000. మోర్ దెన్ 4,000. సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోర్ దెన్ 4,000 ఉంటే 4,000 తీసుకొస్తాడు కదా ఎవరమ్మా? పార్ట్నర్ సి. సో బై క్యాష్ 4,000 రాసండి ఇక్కడ 4,000. ఇప్పుడు లాస్ ఎంతమ్మా? 17,063 తీసుకొస్తాడు అది? నో, బికాస్ హీ ఈజ్ insolvent. Now, because of insolvency, point number 1 ఏంటమ్మా ప్రొసీజర్ లో చెక్ చేయండి రియలైజేషన్ అకౌంట్ లో లాస్ వచ్చిందా గెయిన్ వచ్చిందా? గెయిన్. సో క్యాష్ ఏం తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, లాస్ అరైజింగ్ డ్యూ టు ఇన్సాల్వెన్సీ షుడ్ బి బేర్ బై రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో. మరి ఫైండ్ అవుట్ చేయగా లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో చేయాలా లేదా? ఎస్. సో స్టార్ట్ చేయడం. ఇక్కడ వరకు నుంచి కదా బై క్యాష్ 4,000. ఓకేనా? నోట్ పాయింట్ నెంబర్ 3. Calculation of last agreed capital. Insolvent partner ఎవరమ్మా? పార్ట్నర్ సి. So particulars, partner A, partner B and partner D. C or D? D. B, D. Medium. A, B and C. Tell me opening capital for A, for B, for C, for D 35,000. And now we have to adjust all adjustments except realization. All and number only one, that is general reserve. So add reserve. How much? So 7,500 sir, 7,500 sir, 3,000 sir. Tell me total amounts. 97,500, 97,500 and 38,000. And then 38,000. Done? No. Ratio.
ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ ఇక్కడ రాసాడమ్మా, ఒకసారి చూడమ్మా. షేర్ ఆఫ్ ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్. టోటల్ లాస్ ఎంతమ్మా? 17,063. 17,063 అనా? ఆ 17,063 ఏ ప్రపోర్షన్ ఉందమ్మా? 975, 975 అండ్ 380. అంతేనా? సో ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ ఫర్ ఏ, మా అందరిది క్రెడిట్ బ్యాలెన్సే కదా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఏనా? ఎస్ సార్. క్యాలిక్యులేషన్ ఏమవుతాం ఇక్కడ? 17,063 ఇంటూ 975 డివైడెడ్ బై 2,330. హౌ మచ్? 7,140. ఫర్ బి ఆల్సో సేమ్. Tell me for D. 2,000. అదే లెక్క. మై క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్కి ఇస్తే 15 మార్క్స్ ఇస్తారమ్మా. ఈ 15 మార్క్స్లో లాస్ట్ అగ్రిడ్ క్యాపిటల్ రేషియోకి 4 మార్క్స్ వస్తాయి. ఈ రేషియో వేసి అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేసినానికి 4 to 5. కంప్లీట్ అయిందా? నా పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ ఇన్సాల్వెన్సీ. A's capital account debit, B's capital account debit, D's capital account debit, and do C's capital account. Amount 7140, 7140, 2783, 17,063. 17,063. ఇంట్రెస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ చేయాలి కదా? మొన్న చేశారు ఎంట్రీ. సో ఎంట్రీని పోస్టింగ్ ఇచ్చేసాడమ్మా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో. డెబిట్ సైడ్ టు C's capital account. How much? 7140, 7140, 2,783. And by A, B and D's capital account. 17,063. ఇక్కడికి ఏమైందమ్మా? పార్ట్నర్స్ ఇది అయిపోయింది. లాస్ అలొకేట్ చేసాం కదా? నౌ డు బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ 97,671. సేమ్ 97,671, 38,069.
ఇక్కడ మొత్తం మీరు కష్టపడాల్సిన లాస్ట్ అగ్రిడ్ క్యాపిటల్ రేషియో ఒకటే. అది కూడా ఏంటి, క్యాలిక్యులేషన్ ప్రాబ్లం ఏం లేదమ్మా. ఆ కాన్సెప్ట్ గుర్తు రావాలి. ఆ కాన్సెప్ట్ గుర్తొస్తే ఈజీ. మీకు ప్రాసెస్ గుర్తులేదు అనుకోండి, దేని తర్వాత ఏది నోట్ చేసామో అర్థం కదమ్మా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు. కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటే కాన్సెప్ట్ వైజ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే వచ్చేస్తుంది. సో 2 క్యాష్ అకౌంట్. హౌ మచ్ చెప్పండి. 19,000, 9,000, 19,531. సేమా? సేమ్ సార్. 35,000 బ్యాలెన్స్ మ్యాచ్ అవుతుంది చూడండి ఒకసారి. 90,531, 90,531 and 35,286. Same should be reflected in cash account. For A, for B, and for D, 35,286. Total 2,16,348. మ్యాచ్ అయిందా? వావ్, టెన్షన్ లోపల మ్యాచ్ అవుతుంది. అమౌంట్ చెప్పండి అమ్మా. 2,00,000 2,78,000 to C's capital 4,000. Additional capital ఉంది అమ్మా Cది. From his private estate 4,000. Then బ్రేక్ ఇవ్వకపోతే కరెక్ట్ వర్క్ అయ్యేదేమో. 10 minutes బ్రేక్ ఇచ్చాం కదా. డన్. ఏమైందమ్మా? అయిపోయింది. కంటిన్యూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ప్రాబ్లం 7. ఇంకా 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. పర్ఫెక్ట్ చేస్తే 1 లోపు అయిపోతుంది. 2 ప్రాబ్లమ్స్, 2 ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, 12:30 లోపు కంప్లీట్ చేసే ఆప్షన్ కూడా ఉంది మన దగ్గర. మా ప్రాబ్లం నెంబర్ 7 చూడమ్మా, వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లం. అదే అమ్మా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడే చేద్దాం, లేదనుకుంటే హోంవర్క్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉంటే చేసేద్దాం. నెప్ట్యూన్, జూపిటర్, వీనస్ అండ్ ప్లూటో. నెప్ట్యూన్, జూపిటర్, వీనస్ అండ్ ప్లూటో had been carrying on business in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1:1. They decided to dissolve the partnership on the basis of the following balance sheet as on 30th April 2018. For Neptune and Jupiter, positive balance. For Venus and Pluto, negative balance. ఆల్రెడీ చూసాం ఇలాంటిది. PQRS. జనరల్ రిజర్వ్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్. అక్కడ కూడా జనరల్ రిజర్వ్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్. కంట్రీ క్రెడిటర్స్, మార్టగేజ్ లోన్. Premises, furniture, stock,
debtors, cash. Careful, sir. Assets were realized as under debtors, stock, furniture, premises. State adjustments in them. Expense of dissolution 4,000. Further creditors 12,000 had to be made. Extra amount. General reserve, unlike capital reserve, was built up by appropriation of profits. A point unna lekapayina no difference. You are required to draw up a realization account, partners capital account, and the cash account, assuming that Venus becomes insolvent. PQRS లో R insolvent. ఇక్కడ Venus insolvent. And nothing realized from his private assets. Apply the principles laid down in Ghana versus Murray. చేసేయచ్చు కదా. మీరు హోంవర్క్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసే టైంలో ఏదర్ PQRS క్వశ్చన్ కానీ ఈ క్వశ్చన్ కానీ ఏదైనా ఒకటి చేస్తే సరిపోతాం. డన్. చేస్తారా హోంవర్క్? ఎస్ సార్. లాస్ట్ ప్రాబ్లం. మరి చేయొచ్చు కదా హోంవర్క్. ఒక్కటి కూడా టఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ లేదమ్మా, అన్ని సిమిలర్. ఓకే, సేమ్ PQRS నెంబర్స్ నేమ్స్ మాత్రమే చేంజ్. సేమ్ క్వశ్చన్. అనవసరంగా యాడ్ చేసిన అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నాకు. మెటీరియల్ ఉన్నా లేకపోయినా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు కదా. మా హోంవర్క్ చేయకపోయినా ఏం కదమ్మా, PQRS ప్రాక్టీస్ చేసినా చాలు నాకు. ఓకేనా? హోంవర్క్ చేస్తారా? చేయండి చేయండి చేయండి. హోంవర్క్ చేయండి. హోంవర్క్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 8. Last question of the topic. After completion of this question, we'll be starting piecemeal payment. Next class lo. Amal and Bimal are an equal partnership. 1:1. Their balance sheet stood as under on 31st March 2018 when the firm was dissolved. Liabilities only creditors and Amal's capital. Plant and machinery, furniture, data, stock, cash and Bimal's drawing. Excess withdrawn. Capital negative balance. Capital negative balance. Assets realized as under. Plant and machinery 1,250. Furniture 150, data 400, stock 500. Expense of the realization is 175. Amal's private assets is not sufficient even to pay his private debts. Tana debts pay cheyadaniki tana private assets kuda saripovandi. Okay, fine. But the Bimal private assets has a surplus of 200. Tana private assets 200 వస్తుంది. So necessary ledger accounts to close the books of the firm. Ikkada both the partners insolvent. Sir, partners iddaru insolvent avute em cheyali sir? Bad debt. Telsa bad debt? Tell me journal entry for bad debts. Bad debts account to debtors. Antena? నేను చెప్పాను ఎవరి బుక్స్ లోనే, మీరు చెప్పిందేమో సప్లయర్ బుక్స్ లో ఎంట్రీ చెప్పారు. I need entry in the books of customer. చెప్పండి. Creditors account debit to deficiency account. అంతేనా? Bills of exchange. అంతేనా? మా బిజినెస్ అవుట్ సైడర్స్ పే చేయాలి. అవుట్ సైడర్స్ కి పే చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిజినెస్ లో క్యాష్ ఉండాలి. బిజినెస్ లో క్యాష్ లేదు. ఏం చేస్తారమ్మా? డెఫిషియన్సీ. మనం పే చేసే పొజిషన్లో లేము. టోటల్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు డెఫిషియన్సీ. ఓకేనా? మరి ఇప్పుడు చూడండి, బిజినెస్ లో క్యాపిటల్లో పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అనుకుందామమ్మా. క్యాపిటల్లో పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అంటే ఏం చేయాలి? మా క్యాపిటల్ రీపే చేయాలి. ఎవరికి? పార్ట్నర్స్ కి రీపే చేయాలి. సపోజ్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, పార్ట్నర్స్ పే చేయాలి. బట్ పార్ట్నర్స్ ఇన్సాల్వెంట్. మా ఇన్సాల్వెన్సీ పిటిషన్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత 1 రూపీ కూడా రికవర్ అవుతుంది.
Total will be treated as bad debt. Total will be treated as bad debt. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే బిజినెస్ అవుట్ సైడర్ కి పే చేసే పొజిషన్ లో లేదు. సో ఆ అమౌంట్ ఏం చేస్తారమ్మా, డెఫిషియన్సీ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు? డెఫిషియన్సీ. అండ్ బిజినెస్ క్యాపిటల్ పార్ట్నర్స్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటా ఉంటే పార్ట్నర్స్ పే చేసే పొజిషన్ లో లేడు. అదేమోదమ్మా, బ్యాడ్ డెట్ అవుతుంది. సో ఆ అమౌంట్ కూడా డెఫిషియన్సీకే ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం చేసేది కరెక్ట్ అవ్వాలి అంటే డెఫిషియన్సీ అకౌంట్ లో అవుట్ సైడర్కి ఎంతైతే పే చేయాలో మనకి పార్ట్నర్ అంత పే చేసి ఉండాలి. మనం అవుట్ సైడర్కి ఎంతైతే డిఫాల్ట్ చేసామో బిజినెస్ కి పార్ట్నర్ అంత డిఫాల్ట్ చేయాలి. అప్పుడే మనం చేసింది కరెక్ట్. నార్మల్గా అయితే ఏం చేస్తున్నాం మనం, మన దగ్గర ఎంత క్యాష్ ఉంటే అవుట్ సైడర్కి అంత సెటిల్మెంట్ అవ్వాలి. క్యాష్ అకౌంట్ షుడ్ బి నిల్. ఈ క్వశ్చన్ మనం చేసింది కరెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మనం అవుట్ సైడర్కి ఎంతైతే డిఫాల్ట్ చేస్తున్నామో బిజినెస్ కి పార్ట్నర్ అంతా డిఫాల్ట్ చేసి ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఏదైతే అమౌంట్ పే చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదో దాన్ని డెఫిషియన్సీ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. డెఫిషియన్సీ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, బిజినెస్ లో పార్ట్నర్ పే చేసే పొజిషన్ లో లేకపోతే బిజినెస్ క్రెడిటర్ కి పే చేస్తుందా? చెప్పండి. పార్ట్నర్ క్యాష్ తీసుకొస్తేనే ఆ క్యాష్ ని మనం క్రెడిటర్ కి పే చేస్తాం. క్రెడిటర్ కి పే చేస్తాం. టెల్ మీ స్టెప్ నెంబర్ 1, క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎట్ దర్ బుక్ వాల్యూ. ఎందుకు క్లోజ్ చేయాలమ్మా? టు రియలైజ్. టు రియలైజ్. ఉన్న అసెట్స్ రియలైజ్ చేసుకుంటామా లేదా? కంప్లీట్ రియలైజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2 ఏంటమ్మా? క్లోజ్ ఆల్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. దేనికోసం క్లోజ్ చేస్తాం? టు సెటిల్. టు సెటిల్. సెటిల్మెంట్ చేస్తామని అనిపిస్తేనే మనం దాన్ని రియలైజేషన్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. మరి ఇప్పుడు క్రెడిటర్ సెటిల్ అవుతా? డోంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్. మా అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు రియలైజేషన్ ఓన్లీ టు సెటిల్. సెటిల్ చేయడం కోసం రియలైజేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. మరి ఇక్కడ సెటిల్ అవుతుందా? సో డోంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుట్ సైడ్ క్రెడిటర్స్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. మరి ఏం చేయాలి సార్? ప్రాబ్లంలో చూద్దాం. ఓకేనా? కమాన్ స్టార్ట్ చేయండి. ప్రిపేర్ నెసరీ లెజర్ అకౌంట్. సో రియలైజేషన్ అకౌంట్, క్యాష్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, ఎఫిషియన్సీ అకౌంట్. కమాన్ స్టార్ట్ చేయండి. ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయ్యే టైం మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. Problem number 8. Last problem of the topic. Realization account. The first step number 1. Close assets at their book value. Step చెప్పండి. To plant and machinery. How much? 2,500. Next. To furniture 500. Next. To debtors
and the 1000. Next, to stock. How much? 800. Sir, opening balance of cash and liabilities could also to balance brought down. Cash how much? 200. And partners capital, Amal and Bimal. So, to balance brought down. Ever come for Bimal and the 550. Next, buy balance brought down. Assets close అయిపోయినాయా చెప్పండి. నెక్స్ట్ లయబిలిటీస్ ఏమైనా మనకి క్రెడిటర్స్ ఉన్నాయి. రియలైజ్ అవుతాయా క్రెడిటర్స్ సెటిల్ అవుతాయా? సో డోంట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్రెడిటర్స్ టు రియలైజేషన్. ట్రాన్స్ఫర్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 3, రియలైజ్ అసెట్స్ ఇన్ ఎ వే ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎనీ అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్ బై ద పార్ట్నర్. అసెట్స్ రియలైజ్ అయినాయి కదమ్మా చెప్పండి. Plant and machinery 1250, furniture 150, debtors 400, stock 500. Total 2300. So by cash account 2300. By cash account 2300. Note number 1 అది మీరు నోట్ చేసుకున్నాం. ఓకే అవసరం లేదు అది అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏం లేవు కదా సరిపోయింది. 2300. Same should be reflected in cash account. So to realization account 2300. 2300. Done? Clear? Yes, sir. And now, realization expenses paid. How much? 175. So entry, realization account debit to cash account. 175. Same should be reflected in cash account by realization account. మా క్రెడిటర్ ని క్లోజ్ చేయము, క్రెడిటర్ కి సెటిల్మెంట్ కూడా చేయమమ్మా. స్టెప్ నెంబర్ 2 ఉండదు, స్టెప్ నెంబర్ 4 కూడా ఉండదు. By realization account. How much? 175. Done? Next. Any partner's loan? No. Next. Realization profit or loss? Check చేయండి. లాస్ ఏనా? ఎంతమ్మా లాస్? So total 4,975. 4,975. So by capital accounts for Amal and for Bimal. Total loss entama? 2,675. And that loss should be shared in between Amal and Bimal in a equal ratio. How much?
Same should be reflected in partner's capital. To realization account. $1,337 and 1,338. 1,338. సరే అందరు ఇన్స్టాల్మెంట్ అయ్యారు కదా, అందరు ఇన్స్టాల్మెంట్ అయ్యారు కదా. సరే ఇక్కడ చూడండి, మాక్సిమం పార్ట్నర్స్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఎంత తీసుకొని రావచ్చమ్మా? 200. అంతే కదా. పార్ట్నర్ అమల్ దగ్గర ఏమైనా ఉందా? నో. ఎవరి దగ్గర ఉందమ్మా? భీమల్. ఎంత? 200. అంతేనా? సో ఎంట్రీ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు భీమల్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. How much? 200. Cash account debit to Bimal's capital account 200. And hereby cash account. How much? 200. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, బిజినెస్ లో ఎంత క్యాష్ ఉంది? 2,525 క్యాష్ ఉంది. ఇప్పుడు బిజినెస్ కున్న ఆబ్లిగేషన్ అమ్మా క్రెడిటార్స్ కి పే చేయడం. అంతేనా? ఉన్నది మొత్తం క్రెడిటార్స్ కి ఇచ్చి ఇదే బాబు మా దగ్గర ఉంది అని చెప్పాలి మనం. ఓకేనా? సో టెల్ మీ పేమెంట్ మేడ్ టు క్రెడిటార్స్. క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. సో 2,525. 2,525. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ చేయడం ఇప్పుడు. $1,337. Next here 18,000. Sorry, 1,888. So 1,337, 1,888. Difference amount note చేయండి. 587, 1,688. సరే క్రెడిటర్స్ యాక్చువల్గా ఎంత పే చేయాలమ్మా చూడండి ఒకసారి. క్రెడిటర్స్ కి ఎంత పే చేయాలి? 4,800. మనం ఎంత పే చేసామమ్మా? 2,525. ఎంత పే చేయాలి ఇంకా పెండింగ్? 2,275. ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చిందో చూడండి. అంతే కదా. మా ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండు టోటల్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 2,275. అది వస్తుందా బిజినెస్ కి? కాదు. నార్మల్గా సాల్వెంట్ అనుకోండి ఏం చేస్తాం, బై క్యాష్ అని నోట్ చేస్తాం, వచ్చిన క్యాష్ క్రెడిటర్ కి పే చేసేస్తాం. అంతేనా? ఇప్పుడు క్రెడిటర్ లెడ్జర్ అకౌంట్ చూద్దాం మనం. జస్ట్ ఇక బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయండి, ఏమని నోట్ చేయండి మళ్ళీ చెప్తాను. క్రెడిటర్ లెడ్జర్ అకౌంట్ చూద్దాం. క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 4,800. అసెటా లయబిలిటీయా? ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్? డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? టూ బ్యాలెన్స్ చూడటమా బై బ్యాలెన్స్ చూడటం? $4,800. ఇప్పుడు క్రెడిటర్స్ కి బిజినెస్ నుంచి పే చేసిన ఎంతమ్మా? 2,525. 2,525. సో క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ 2,525. రిమైనింగ్ అమౌంట్ పే చేస్తున్నామా? నో. మా క్రెడిటర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం కస్టమర్స్ ఏనా? టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెఫిషియన్సీ అకౌంట్. క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెఫిషియన్సీ అకౌంట్. Creditors account debit to deficiency account. How much? 2,000.
275. ఉందనా? Now, we'll prepare deficiency account. Deficiency account. So buy creditors account. How much? 2,275. బిజినెస్ లో అన్ని లెడ్జర్స్ క్లోజ్ అవ్వాలి. అంతేనా? ఇప్పుడు మనకి బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ ఉందేమో, ఒకటి డెఫిషియన్సీ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఉంది, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ లో బ్యాలెన్స్ ఉంది. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ లో డెబిట్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్? అది డెబిట్ బ్యాలెన్స్. డెబిట్ బ్యాలెన్స్. డెఫిషియన్సీ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి క్లోజ్ చేసేయండి. సో బై డెఫిషియన్సీ, buy deficiency account, and here 2 capital accounts for Amal. ఎంత? 587 for Bimal, 16. So total సింపుల్ లాజిక్ అమ్మ. మన దగ్గర డెఫిషియన్సీలో ఏమి ఉండకూడదు. మనం అక్కడైతే ఎంతైతే డుమ్మా కొట్టామో ఇక్కడ వీళ్ళు అంతే డుమ్మా కొడతారు. అంతే కదా? క్రెడిటర్స్కి ఎంతైతే పే చేయట్లేదో క్యాపిటల్ పార్ట్నర్స్ మనకు అంత పే చేయరు. డన్. మన డెఫిషియన్సీ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయకపోయినా క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ మాత్రం ప్రిపేర్ చేయండి. డెఫిషియన్సీ అకౌంట్ ఏంటమ్మా? చెక్ చేసుకోవడానికి. చేసింది కరెక్టా రాంగా? ఎందుకు కూడా బ్యాలెన్స్ లేకపోతే చేసింది కరెక్ట్. బ్యాలెన్స్ ఉందనుకోండి, 2 కేసెస్. ఒకటి నువ్వు రాంగ్ చేయొచ్చు, ఇంకోటి క్వశ్చన్ రాంగ్ ఇవ్వచ్చు. మనం ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ చేస్తాం కదా, సో క్వశ్చన్ రాంగ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? డన్. సో విత్ దిస్ వీ కంప్లీటెడ్ dissolution of the partnership firm. నాట్ పార్ట్నర్షిప్, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఎప్పుడో అయిపోయిందమ్మా. ఓకే, సరే. టెల్ మీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ అండ్ రియలైజేషన్ అకౌంట్. రియలైజేషన్ అకౌంట్ కి రీవాల్యుయేషన్ డిఫరెన్స్ తెలుసా? చెప్పలేం సార్, బట్ తెలుసు. మా రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ dissolution of the partnership. Realization will be prepared in case of dissolution of partnership firm. ఒక బిజినెస్ కి డిజల్యూషన్ ఎన్ని టైమ్స్ అయినా అవ్వచ్చమ్మా పార్ట్నర్షిప్ అనేది, బట్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ అనేది లైఫ్ టైమ్ లో ఓన్లీ వన్. ఓన్లీ వన్. రియలైజేషన్ అకౌంట్ లైఫ్ లాంగ్ ఓన్లీ వన్ టైం ప్రిపేర్ చేస్తారమ్మా రియలైజేషన్ అకౌంట్, బికాస్ బిజినెస్ క్లోజ్ అయ్యేటప్పుడు. బట్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ రీవాల్యుయేషన్ ఎప్పుడు చేయాలమ్మా? ఎప్పుడైతే డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా? రీవాల్యుయేషన్ చేయడం వల్ల బిజినెస్ ఏమైనా క్లోజ్ అవుతా? నో. రియలైజేషన్ చేయడం వల్ల బిజినెస్ క్లోజ్ క్లోజ్ అవుతేనే రియలైజేషన్ అకౌంట్ చేస్తారమ్మా. మరి మీకు అకౌంటింగ్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్, కన్వెన్షన్స్, ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి కదా. ఇన్ దాట్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇస్ రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. ఏంటమ్మా? రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. సో ఎప్పుడైతే బిజినెస్ కి ఒక ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్ గోయింగ్ కన్సర్న్ ఒక అజంప్షన్ ఉంటుంది. గోయింగ్ కన్సర్న్ దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? బిజినెస్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ ఫోర్సియబుల్ ఫ్యూచర్. అంటే అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ 1 year బిజినెస్ క్లోజ్ అవ్వకుండా రన్ అవుతుంది అని. క్లోజ్ అవ్వకుండా రన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే గోయింగ్ కన్సర్న్ ఇన్ అప్రోప్రియేట్ అవుతుందో అప్పుడు రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ వస్తాము. పార్ట్నర్షిప్ డిజల్యూషన్ అవడం వల్ల గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎఫెక్ట్ అవుతా? నో, బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుతామా. బట్ అదే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ డిజల్యూట్ అయింది అనుకోండి, గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, అప్పుడు రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ హియర్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ రియలైజేషన్ అకౌంట్. దెన్ ఒకసారి మెటీరియల్ ఓపెన్ చేయడం. మన క్లాస్ 1:30 వరకు కదా, మాక్సిమం ముందే వదిలేస్తున్నాం మనం, జస్ట్ చూడండి అంతే. మా పార్ట్నర్స్ ఇన్సాల్వెన్సీ కాన్సిక్వెన్సెస్ మీరు చదువుకోండి. ఓకే.
Loss arising from insolvency of partner, Garner versus Murray rule. Last agreed capital ratios. నెక్స్ట్ ఇన్సాల్వెన్సీ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్నర్స్. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చేసామో అది ఇక్కడ థియరిటికల్ గా ఉందాం. మనం ఏదైతే చెప్పామో ప్రాక్టికల్ గా అక్కడ థియరిటికల్ గా ఉందమ్మా. ఓకేనా, కాపీ చేశారు మనల్ని. అమ్మా మనం ఫస్ట్ ఏం చూస్తాం, నేను చెప్పింది మీరు చూస్తుంది, నేను చెప్పింది అక్కడ ఉందమ్మా. ఓకేనా. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీవాల్యుయేషన్, రియలైజేషన్. మా పర్పస్, మీనింగ్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తారు, బేసిస్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్, ఎఫెక్ట్ ఏంటి, లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. దిస్ ప్రిపేర్డ్ వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైమ్. దిస్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ అకేషన్స్. ఎప్పుడైతే అగ్రిమెంట్ చేంజ్ ఉందో అగ్రిమెంట్ చేసిన ప్రతిసారి రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ అండ్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. బిజినెస్ అండ్ టర్మినేట్ అవుతా, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిలేషన్ బిజినెస్ విల్ క్లోజ్. సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్, న్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతాయమ్మా. బట్ ఇక్కడ అసెట్స్ రియలైజ్ అవుతాయి, లయబిలిటీస్ పేమెంట్ అవుతాయి. ఓకేనా. అట్లా డిఫరెన్సెస్ ఇచ్చారు, చూసుకోండి. With this we completed dissolution of the partnership. Done. Thank you, Amma. Thank you all. Okay, welcome. Thank you. Okay, now. Thanks for coming on Sunday also, Amma. Thank you. Okay, na? Done. నేను క్లాస్ తీసుకోవద్దని అనుకున్నా. ఓకేనా. ఓ చాప్టర్ అయిపోయిందమ్మా, డిజల్యూషన్ అయిపోయింది. టుమారో విల్ బి స్టార్టింగ్ పీస్ మిల్ పేమెంట్స్. అమ్మా ఒక్కసారి వినండి. జస్ట్ ఈ రోజు రాని వాళ్ళకి రేపు ఎఫెక్ట్ అవ్వాలంటే మనం పీస్ మీల్ అంటే ఒరిజినల్ అదేంటో తెలియాలి కదా. నార్మల్ గా జస్ట్ లిసన్ ఏంటి, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ 2 క్యాష్ నోట్ చేశాం కదా, దాని మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి. బిజినెస్ నుంచి పార్ట్నర్ కి పేమెంట్ అవుతుంది క్యాష్. బిజినెస్ నుంచి పార్ట్నర్ కి పేమెంట్ అవుతుంది క్యాష్, బికాస్ బిజినెస్ డిస్కంటిన్యూ చేస్తున్నాం కాబట్టి. మా పీస్ మిల్ చాప్టర్ లో మనం ఏం చూస్తామంటే, ఇప్పుడు నీకు క్యాష్ అకౌంట్ లో అమౌంట్స్ రిసీట్స్ వచ్చాయి, పేమెంట్స్ వచ్చాయి. రిసీట్స్ పేమెంట్స్ రెండు ఉన్నాయి కదా. పీస్ మిల్ పేమెంట్లు ఏం చేస్తారంటే ఉన్న క్యాష్ ని మరి మొత్తం ఒకేసారి ఉంటుందా, 90,531, 90,531, 35,286 మొత్తం ఒకటే రోజు ఉంటుందా బిజినెస్ లో క్యాష్? ఉండదు కదా. అంటే బిజినెస్ లో క్యాష్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం పార్ట్నర్ కి పేమెంట్ అవుతుంది, కొంత అవుట్ సైడర్స్కి వెళ్తుంది. ఈ పాయింట్ లో మనం ఏం నేర్చుకోవాలి, అల్టిమేట్ గా పార్ట్నర్ ఏకి ఎంత పే చేయాలి, ఎప్పుడు పే చేయాలి, ఎలా పే చేయాలి అనేది పీస్ మీల్ పేమెంట్. పీస్ మీల్ పేమెంట్ ఉన్న క్యాష్ ని కొంచెం కొంచెం ముద్దలుగా డివైడ్ చేసి పే చేస్తారమ్మా. ఓకేనా. ఎలా డివైడ్ చేస్తారు, ఎలా పే చేయాలి, దాంట్లో 2 డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. అది డిఫరెంట్ అంటే కాన్సెప్ట్. ఇంకేం రేపు పొద్దున వచ్చి డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అంతే, ఇంకా డిస్కషన్ ఏం లేదు. ప్రొసీజర్ స్టెప్స్ డైరెక్ట్ అటాక్. ఓకేనా. డన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.